Abbas Abdi had become a follower of Ayatollah Khomeini several years earlier. He represented a generation of young Iranians who despised the Shah and his autocratic regime. To them, the Ayatollah offered real hope of change. ذهنیتی که ما داشتیم این بود، این ذهنیت غلط که فکر می‌کردیم اگه یک جایی رهبر درستی داشته باشه همه جامعهش درست میشه، چون اون آدمای خوبی انتخاب میکنه، حتما انقدر عدالت داره، عقل داره، مثلا علم داره، درست عمل میکنه، تقوا داره، خیانت نمیکنه، شجاعت هم داره که با مسیر خودش رو میره جلو. اما معلوم شد که اینا اساسا همش یه ذهنیات بسیار نپخته‌ای هستش که محصول یه نظام استبدادیه. توی نظام بسته آدم به چنین ذهنیتایی میرسه، ولی این نظام باز میشه دلیلی نداره که آدم این نوع ذهنیت غلطی رو بپذیره و فکر کنه که با رفتن و اومدن یه نفر مثلا مملکتی اتفاق عجیبی توش رخ خواهد داد. As the momentum behind him began to grow, Ayatollah Khomeini's team in Paris started to coordinate the strikes and anti-Shah demonstrations across Iran. The emphasis was on forceful but peaceful protest. The Ayatollah reportedly thought armed struggle would be futile. آقای خمینی با جنگ مسلحانه مخالف بود. اعتقاد داشت که اگر ما وارد فاز جنگ مسلحانه بشیم، گروه‌های سیاسی مسلح اونا سازمان دارن، تشکیلات دارن، میتوانن جریان رو کنترل بکنن. ما اونو نداریم. پس آقای خمینی معتقد به یک نوعی که امروزا این روزا میگن انقلاب مخملی، به یک نوعی انقلاب نارنجی یا مخملی، یعنی به آوردن همه توده‌های مردم با اهرم توده‌ها نظام رو به عقب نشینی وادار کردن. And popular resistance was what he was beginning to achieve. After the killings in Jaleh Square, the army had stopped shooting demonstrators, but on the 4th of November, soldiers once again opened fire, this time on students at Tehran University. Dozens were reported to have been killed. Another crisis, another prime minister. This time, the Shah appointed a military man, General Azhari, and tasked him with bringing back law and order. Martial law and a new military government are no long-term solutions to Iran's political problems, simply a short-term response to the violence of the past few days. The fact is, the Shah has failed to make civilian government work because he wasn't prepared to let his governments go as far as their opponents wanted them to. Now, a new military government will no doubt jam the lid hard down on political life once again. But until a proper solution is found here, there can be no satisfactory form of government for Iran. But while the new military government was meant as a demonstration of strength, the embattled Shah was simultaneously offering concessions. Among the gestures was a mass release of political prisoners. در یک شب مامورین اومدن اعلام کردن که لیست آوردن که فلانی و فلانی و فلانی آماده بشن، لباسشون بپوشن، آزادن برن، که اون لیست شامل 1000 نفر میشد. اولین زندانیان سری زندانیان سیاسی که آزاد شدن حدود 1000 نفر بودن، روز 4 آبان بود که منم جز اونها بودم. دیگه از زندان آزاد شدیم و از فردا دیدیم و خیابون‌ها چقدر شلوغ، مردم در ازدحامن، تظاهرات هست و خلاصه ما هم دیگه شروع کردیم به شرکت در تظاهرات در کنار مردم. In a further sop to the crowds, the Shah ordered the arrest of a number of his former ministers. But far from appeasing his opponents, the move was interpreted as a clear sign of his weakness. The Shah's allies simply felt betrayed. Dariush Homayun was one of those arrested and imprisoned. نمیتونستم هیچ احساس ستایشی بکنم. حالا کمتری نیست که میتونم بگم، محترمانه تری نیست که میتونم بگم. اصلا به کلی سقوط کرد برای من، تمام شد اصلا. هیچ شایستگی نداره دیگه، اصلا برای مقامش شایستگی نداشت اون موقع. اون قیافه‌ای که من دیدم اون حالت شاه نبود، آدم بدبخت ذلیلی بود که بود دیگه، اون موقع اینطور بود. Amir Abbas Hoveyda, who served the Shah for 13 years as Prime Minister, was also arrested.
بعد خیلی ناراحت بودن. البته آدم با گذشت زمان میبینه که چقدر کار اشتباهی بود و باعث تأسف و همیشون هم یه از وزرایی که گرفتن برسا متاسفانه اون موقع اینقدر شرایط شلوغ و قاطی و عقاید مختلف می آمد و میرفت که خب یه تصمیماتی گرفته میشد که بعد آدم میبینه که تصمیمات درستی نبود، ولی خب این موقعی که آدم به عقب نگاه میکنه. But despite the new military government, the anticipated crackdown on the demonstrations didn't materialize. The Shah no longer appeared to have the stomach for a fight. اگر شاه واقعاً میخواست تظاهرات مردم رو سرکوب بکنه و کشتار وسیعی را بندازه، هرگز مردم نمیبرن تو اون تظاهرات میلیونی شرکت بکنن. تظاهرات میلیونی زمانی شروع شد که اطمینان پیدا کردن که کشت و کشتاری در بین نیست. سربازها رفتن تو سربازخونه ها، تو پادگان ها و کاملا در امنیت هستن. By December, when millions of devout Iranians turned out for the annual Ashura, the anniversary of the death of Imam Hussein, the event turned into a pro-Khomeini demonstration of epic proportion. This, then, is what the military government claims to be the minority voice of dissent in Iran today. This, no doubt, is what they'll later claim also to be a purely religious demonstration. But there's no mistaking what this, in fact, really is. It's a massive voice of protest against the rule of the Shah. وقتی که فیلم ویدیوی تظاهرات عاشورا تاسوعا آمد، آقای خمینی برای اولین بار این رو به طور عینی لمس کرد که چه جایگاهی در انقلاب داره و جامعه داره کجا میره. نه تنها ایشون، خوب برای خود ما هم خیلی جالب بود دیگه. تا اون زمان ما چنین چیزهایی رو ندیده بودیم. Counter demonstrations in favor of the Shah, organized by Savak, felt less than convincing. Cars which did not show a royal portrait had their windscreen smashed by either the troops, the police, or the demonstrators. Plainclothes agents who readily identified themselves made no secret of their role as crowd rousers. As with the cars, any shops not displaying loyal pictures were set upon by the demonstrators. Youths wielding sticks and stones, running down the streets, breaking windows and breaking heads when the mood took them. In contrast to the previous year when they'd hosted a banquet for President Carter, the Shah and his wife celebrated the new year of 1979 quietly. یعنی هر روز آدم میدید چجوری مثل یه بهمن از یه چیز اول تظاهرات کوچیکی که شروع شد اینجا و اونجا هی بزرگتر و بزرگتر شد و میگم مخالفین خیلی متشکل بودن و در اول که آدم فکر نمی‌کرد این تظاهرات یه چیزی که میخواد تمام اساس مملکت رو به هم بزنه و عکس العمل دولت هم اونجوری که باید درست نبود یا سعی میکردن در اون موقع یه کارهایی بکنن که نتیجه نداد. دیگه اواخر بود دیگه، بعد از ازهاری فکر میکنم که یادم تیمسار اویسی و تیمسار مقدم آمدن پیش من گفتن اگه تا 2-3 روز دیگه علازت یه نخست وزیر رو انتخاب نکنن ممکنه اصلا مردم از جنوب شهر بیان به کاخ حمله کنن. In a final bid to save his throne, the Shah asked an opposition member, Shahpur Bakhtiar, to become the new prime minister. In the early 50s, Bakhtiar had been a junior minister in Mohammad Mossadegh's government. When he became prime minister in 1951, Mossadegh had tried and failed to curb the Shah's power. Bakhtiar's first act was to dissolve Savak and arrest a number of former ministers. Mr. Bakhtiar, good morning. Could you say a few words for English television? Government, please. It would be the punishment of the person who was in charge for torture, for bribery, and so and so. It's generally agreed that the government of Dr. Bakhtiar has only a slim chance of success, and that depends to a great extent on whether or not the Shah will go. With the question of that still clearly far from being resolved, the position of Iran's fourth prime minister in 5 months can at best be described as precarious. The Shah's new